Hi guys, praise Jesus and welcome to my channel. Asante sana kwa kukuja hapa, na siku ya leo tunafanya video ambayo ni tofauti, na as you can see I'm doing this video in a different environment. Right now I am in Dar es Salaam, and I just want to show you quickly where I slept in this room. I really like this room, ndio maana nataka tukuonyesha sasa hivi. So kwa hivyo kama hujasubscribe kwa channel yangu, go ahead and subscribe hapo chini na ubonyeze like, na pia utazame hii video hadi mwisho. So behind me is my bed hapa. So let me give you a very quick tour of this room. Okay? Sapo kwa window, this is the outside, na we have the road. Kuna magari yanapita, but basically here it is quite silent. We don't have a lot of noise. And also Dar es Salaam is so hot. Ni Mombasa ya huku. Kama umewahi enda Mombasa unajua. Kwa hivyo Dar es Salaam ni kama Mombasa ya huku. Kwa hivyo kuna joto mingi sana. So that is the window, and the outside from the window there is a table here. This is a long table of me from there hadi hapa. Na hapa kwa table kuna fridge. Huwezi iona vizuri lakini kuna fridge. Hii fridge hakuna kitu sasa hivi. Unaweza weka chochote chenye unataka kuweka. Na hapa kuna kikombe ambacho unaweza tengeneza kahawa. Na we have this water heater here. You can make coffee, and we have sugar and different flavors of coffee here. Hii ni taa ya hapa, na kuna televisheni hapo. Saa ndio hiyo hapo. Hii ni naitwaje? Unasoma wakati umeingia kwa hiyo hoteli. Twende kwa malazi. Hapa ndivyo nimelala. Hiki ni kitanda changu. Let me move a little bit far so that you can see. This is the bed. This bed is so comfy. Ni nzuri sana. Nimehisi vizuri wakati ninapolalia. Na kando ya kitanda we have this mirror here. Na kuna taa pia hapo. Hii ni mirror ya hapa, and I think we also have the other mirror here. Kama you are sharing the bed, you don't have to share the mirror. Kuna mirror nyingine hapa, kioo ndio hiki. Na pia kila mtu kama mna share the room, kuna taa yako, na kuna landline phone. Kuna simu labda unataka kupiga jikoni, reception, laundry, ama unahitaji chochote kwa chumba chako cha kulala unapiga. Na tuko na air conditioner. Vile niliwaambia Dar kuna joto jingi sana kama Mombasa. Kuna air conditioner pale juu, na we have these paintings on the wall that are so cute. You can see on the other side. Na pia tuko na nyingine pale. Yeah, and we have this space here, right here. I don't know what to put here. Ama nini unaweza weka, ama mtu anaweza kalia. Bagi yangu. Hapa kuna kiti, labda kuna mtu amekuja kunitembelea anataka kukaa. Naweza kaa pale. Niko na kiti changu pale. Na pia hapo ndio naingia. Hapo ndio kuna mlango wa kuingia kwa hii room. And right after the door kuna dirisha. Si dirisha. Kuna
kioo. We have the mirror here. So kuna mirror za kutosha katika hii room, and then here that's where you switch on the lights, then the water heater for bathroom. Na hii kadi hii ni ya kufungua mlango, unaiweka hapa. Na hii ni wardrobe yangu. This is my wardrobe. It is so big enough. Hapo ndani kuna mahali ambapo unaweza weka pesa. Kama unataka pesa, uko nazo, uko na dollars, unaweza weka hapo ndani. Hii room ni nzuri. Tukishamaliza hivyo, tunaenda kwa bathroom. This is where to shower and the toilet. So this is my bathroom. This is the hapa ni mahali pa kuoga. Unaweza ona hata we have my hair products hapo. Yes, this is the sink, and we do have another mirror, bathroom mirror. Na hii ni this is a hair dryer, not hair dryer, blow dry. So you can dry your hair using this one. Inaitwaje? Hair blow dry. This is it here. And then these the stuffs here. You can see nimeweka mafuta. This is my leave-in, some tissue, my hair products here. Memory lane, isn't that too far away from our hearts? Yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah. We should breathe slow. 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 Breathe slow. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.